de share your church bibia and church free radio Yesu Kristo nchen ade edro bibia yebu nkompo ko yechia ye say America krani a ye pandemic yi ababeto ye o magana mu hayi America na ekononim na yeguso so a ye ni Yankopon ema ekasa ewo kwanso ngoso na Yankopon ma atinyamene ewo mra ewo mu sene be ya na muntu ene yehihye nyina abeye ade a ebeso Yankopon ani hallelujah mefa se konya wi so na me de encha sonko efri radio Yesu Kristo nchen ade abrawo na me de encha so efri ya papa ye Reverend A.A. head pastor was in John Baptist Church ene afi asafo mpanyimfo maka nyina aye associate pastor deacons and deaconesses ene asori mpanyimfo nyina me de encha sonko efri onyina nchen ade bawo enkankan asafo ma ye chiachia aye obibia na miama na kwanya woti enka efri wiase afana mu nyina aye ni so sabe na bre nyina mutie ye na paya yegusu a yebo ne adesede ye de gusu a de hye ne se asema ye nyina Nyankopon ede maye no yemfa entua no ho sene be ya Nyankopon animonyam no ebeda edi ede amaye hallelujah ni amiase enedai aye eda sonko enedai aye ayumre sonko nyame yesi wono na wasiyam ye kwanya si enti na asem na enedai ye behwe the test of God anasese Nyankopon eso ya hwe na wohwe sa topic wi amafa ya ye kase ye hwe the test of God na dia na aye topic bi anase aye subject bi a emu edo yie na yamya daroma yenya wo hini bi Nyankopon eso no hweye ohwe ni su na Nyankopon de na asem no ede ye fa sa kwa no so enedai enti yankwa akire pi na ye yusu aye ohene bi oba aye Judamam anase oba aye Nyankopon ema entem emfie pi ya twam na ne ho asem e Bible mu na Nyankopon guzu ade kasa che be yusu sa ohini asem na yadi adijuma e wo kwanso guzu hallelujah nti ene nsem no nkwa wiye no ye be hu ana ma ohini mutuye enoma a oyeye ni Nyankopon kwan ode na fa so na ye nsusu ya hwe se ne yesi yesu ye Nyankopon ma de ne Nyankopon afre se ahina safu guzu so dia na ne ye wo se yesu so ye hwe se ye betutu ana mo yie ama Nyankopon animonyam ayekese hallelujah nti ye hwe se Nyankopon eso ya na se the test of God hallelujah na ye hwe se ensohwe a empempi no ana se ye ka se test a empempi no babi bia e befa bia na ya ensohwe ba ana se test ba se ye hwe enuanam a omuko school ya eduru ba bia ye so mo ahoden hwe enoma ya kire mu nyina ye hwe se no krese ensema ya kire no ya de a mudi duduma na se musua so mo hwe na empempi ne durusu a se so hwe no bam na se mudi nkunima abasobode e bam na min define test no na emom no ye hwe the God factor here se Nyankopon na angasa o so wa hwe na se wo test o e kwa ba so na Nyankopon e fa so e de test o na America krani ya mo ati Nyankopon ase e wo kwanso so na ya ma wati ase e wo kwan bi so se Nyankopon Nyankopon a ye obo nipa se ne nseso na abra obo nipa se ne nseso no na obo no manyina no so obo ye no ode hye nipa nsa na abra ode no manyina so hye nipa nsa no ye hu se bone bae nti se ye hwe Nyankopon obo ade nyina na so obo nipa se ne nseso a ebihwe bi wo Genesis chapter 1 verse 27 ye hu se Nyankopon ebo nipa na obo nipa no obo no se ne nseso na ye hu se Nyankopon so de bibia ahye nipa nsa ye Genesis chapter 2 verse 15 na ahwe odwontofo no so ka asem bi e wo Psalm 8 verse 4 to 6 na wo bisa kula se nipa kra na hwan ya Nyankopon waye ne sa waye ne special waye ne kesi sei
ndi we nyina am yehu Nyankopɔn su na afei so yakoye ni ma yemu se Nyankopɔn ade no ma nyina hye nipa nsa no bone ba na eno so ye Genesis chapter 3 yemu se bone ba ma Nyankopɔn animunyam eboye hallelujah na yehwa abra bone ba no esan se Nyankopɔn su aye Nyankopɔn a oye odo na wotwe ntwam anase mere kakra ni ya kan Nyankopɔn ho asem bi a kyew na yenyemu ntiase no yehu se boni na ba ya Nyankopɔn amanansi wa na mu no wo hwe akwanya a obasiyanya anase akwan a obefa so anase obesan ni nipa anya ntitawudie e wo kwan so so anase obesan ka nipa ade aba ne nkyɛn bi enti mema yɛte ase e ma yehu se Nyankopɔn enam nipa ankrankra bi so empempini ye kan brofo no se Patrice anase ye nananom a omuni Nyankopɔn nante ye na men kan kese kra na san se ye beka ohini bi a oba ye Israel mem anase Juda nti no ye be start afri ye nana Abraham, you trace from Abraham na ye hu se Nyankopɔn ene Abraham enante e wo kwan so na ifri Abraham so eno ne Isaac benante ye eno so e wo kwan so na oni Jacob enante e wo kwan so na oni the 12 tribes so of Israel so ebenante e wo kwan so na enya ekuo se woni ekuo enante e wo kwan so enti na Nyankopɔn enam saa kwanya we nyina so ehwe se odi nipa anase oni nipa so ebenya nkitawudi anase yentamu na ate no nkabom so ebesena ba hallelujah enti Nyankopɔn asem a ye ka no ene hanom ene nchichimu ade ma Nyankopɔn su Nyankopɔn a wo so ya hwe no sa Nyankopɔn we se no tie abreni na hu nya yi se wo se tie ase na ye bomodin ama won konko so eboa ye ne ti Nyankopɔn ase e wo kwan so ebi se nsem bebre anase no ma bebre na akokɔ so e wo ewie yi ase na ebi mu krampo eni da so wo Nyankopɔn mu ebi mu esore tie Nyankopɔn ebi mu krampo kan sempi emfa kwan e de fa Nyankopɔn na Nyankopɔn wafa no ma pi so apart from say wafa na di semu anase wafa na Bible mu de ekasa kye no enoma bebre atwa ho ahia no wasan de kasa kye abodie mu nnuoma yehwe ewie mu sakraye yehwe ensu mframa nipa yetwa ahia nyina empomwa nyametimi fa no ma pi so kasa kye otimi fa ya kasa ya huni mu mpo ade kasa kye ema ya kasa yemu se Nyankopɔn oyi Nyankopɔn a oye odo na nso eduru ba bi a esan se nipa su ane boni su a aba ye mu nti no eya na enoma mu ayehye anase eya na edin ma yensi ebaji atum se Nyankopɔn oye odo hallelujah na edede so Nyankopɔn asema ya ba yenchen anase ntiase o se nya sonko se mehwe Genesis noma kakra ya amabo so kurampo ya ti Nyankopɔn se tia ono kurampo san he kwan bi a ofa so a osan ne ya benya connection se wo he John 3:16 se ne na no mesensi so na yehu se Nyankopɔn ne do abuso enti no ode ne doba kro no ebebo afore na wo hye yebo mu se obi bia obegina di bia wo nyira wo nya dan kwa enti no yetimi hu se enye bibi bia ne yeye na Nyankopɔn no odo wiase ono akasa efiri na hunimu ene ne sum ede do wiase hallelujah na wo ye akwanya kese ede mai se Nyankopɔn we ne suni hwehwe bia wontimi mfo bi bia entoto no ewo kwan bia so ema ne nyeyi se Nyankopɔn we na ene dai me ka na wasem na the test of God ma cheche Nyankopɔn mu na me kasa no so me chirechire ma na ne yewie na me didie se Nyankopɔn abreni na oni wudi nsawoso ensempia watie afiru asofo ba bi bebre da yeso ne nsem a ekokoso ahuni mu ni nyansem o Nyankopɔn de ma wa angasa no meni umi ni medie di se ye nyina betime di adanse se Nyankopɔn oyodo hallelujah na yesha ene eye the test of God me se ye de ohini bi ene ebeye case study anase de ohini bi asema isi ye kwanya Nyankopɔn ofa so ene nante kwanya ono so fa so ni Nyankopɔn nante ene ensem a eka kire anase ye so afutu sema o se nya firi na yiri tu anamo na ehye Nyankopɔn ni nyam na enkan so emwa ye ya brabo hallelujah inti meka bibi efre ye Second Chronicles chapter 32 verse 24 to 31
Na ɛyɛ Second Chronicles no sɛ yɛhwɛ a chapter 32 ni nyinaa no wohwɛ from verse 1 to 8 a ɛyɛ ɛka sɛ Assyriafoɔ ɛbɛ invade Judah, sɛ Assyriafoɔ ɛbɛ to hyɛ anaasɛ ɔmo bɛwura Judah na ɔmo tirim kɔ ɛnyɛ tirim kɔ papa. Sɛ wohwɛ a ɛyɛ Nyankopɔn oyi ɔman Israel de si hɔ kwan sonko so koraa sɛ na ɛbɛyɛ a wɔnam ɔmo so na wɔma wiase afa ne nyinaa hu sɛ ɔno ne Nyankopɔn a wato ne nsa de afrɛ yɛn ɛwɔ kwan sonko so. Enti saa nkurɔfoɔ yi a meka wɔn ho asɛm yi ɛyɛ nkurɔfoɔ a na wɔyɛ abosomsomfoɔ na mpɛn pii no yɛhwɛ nsɛm a ɛsisi wɔ Bible mu a nkanka abrɛ Nyankopɔn ne nipakuo bi nanteeɛ. Sɛ wohwɛ the Exodus story na ɛfa Nyankopɔn ho ne Nyankopɔn ɛpɛ sɛ wiase nyinaa hu sɛ ne osi teɛ na ɔpɛ sɛ wiase nyinaa hu sɛ otimi de ɔgyeɛ ɛbrɛ ne mma ɛwɔ kwan sonko so na ɛma ɔmo nyinaa hu sɛ Nyankopɔn ɔwɔ tumi na ɔso na Nyankopɔn ɛne ɔmo kɔ ɔmo nim no ɔbɛtena ɔmo mu na abrɛ ɔbɛtena ɔmo mu no ɔmo hu sɛ ɛnoma wei ɛna ɛwɔ sɛ ɔmo de gu akwan mu, ɛnoma wei na ɔpɛ, ɛnoma wei na wɔmpɛ. Saa asɛm no ɛna Nyankopɔn ɛne ɔmo de nanteeɛ na ɛyɛ Assyriafoɔ yi na ɔmo yɛ abosomsomfoɔ na mpɛn pii no wohwɛ a ɛnyɛ Assyriafoɔ nko a abrɛ Nyankopɔn ɛma bɛte Nyankopɔn asɛm so atua no na ɔma nkurɔfoɔ pii ɛba ɛbɛtɔrɔ ɔmo so re anaasɛ ɔbɛtietie ɔmo na ne nyinaa no wobɛtumi aka sɛ ɛyɛ test no bia na mpɛn pii no test adeɛ yɛ ne sɛ wankasa no ɛba so a ɛma w'ani ba ho so anaasɛ ɛma wototo nneɛma yie sɛnea ɛbɛyɛ a wo ne Nyankopɔn so ayɛ nkofa no ɛbɛyɛ kamakama. Nyankopɔn ɔdɔ nti no abere ne abere nyinaa no ɔde nneɛma gu akwan mu sɛ yɛni bɛbɛ yɛn ho so ne yɛatwe yɛn ho de abɛn no. Hallelujah. Na yɛhwɛ wei a verse 1 to 8 sɛnea meka sɛ Assyriafoɔ ɛbɛbɛ invade Judah no na afei so yɛsan kɔ anim a yɛhwɛ ɛyɛ verse 9 to 19 no so a Syriafoɔ so ɛhene bɛtrɛten ɛyɛ Jerusalem so afei so yɛhwɛ verse 20 to 23 na yɛtumi hu sɛ abrɛ a threat no baeɛ no Nyankopɔn kasa ɛde ɔgyeɛ ɛbaeɛ na saa nnɔma wei nyinaa yɛ nnɔma a na ɛda adi sɛ Nyankopɔn ɛdɔ ne mma anaasɛ Nyankopɔn ɔso ɔwɔ tumi sen tumi nyinaa. Na yɛhwɛ Assyria yɛ a meka yɛ a na ɔyɛ nkurɔfoɔ a ɔmowɔ yɛkasa akodeɛ a na ɔmowɔ bi, yɛkasa abranefoɔ a na ɔmowɔ bi nanso so no Nyankopɔn ɛma n'animonyam da adi ɛma ne mma ɛwɔ kwan sonko so. Na ɛnɛ da yi te sɛ nea mekae no yɛbɛhwɛ ɔhene n'asɛm yi na yɛhwɛ kwan a Nyankopɔn so ɛne yɛ kasa de afa ho. Nti yɛhwɛ the test of God ɛyɛ Second Chronicles chapter 32 verse 24 to 31. Mekae afiri ɛyɛ New Living Translation. I say about that time Hezekiah became deadly ill. He prayed to God who healed him and gave him a miraculous sign. But Ezekiel did not respond appropriately to the kindness shown him, and he became proud. So Lord's anger came against him and against Judah and Jerusalem. Then Hezekiah humbled himself and repented of his pride, as did the people of Jerusalem. So the Lord's anger did not fall on them during Hezekiah's lifetime. 27. Hezekiah was very wealthy and highly honored. He built special treasury buildings for his silver, gold, precious stones, and spices, and for his shield and other valuable items. He also constructed many storehouses for his grain, new wine, and olive oil, and he made many stalls for his cattle and pen for his flocks of sheep and goats. He built many towns and acquired vast flocks and herds, for God has given him great wealth. He blocked up the upper spring of Gihon
and brought the water down through the tunnel to the west side of the city of David. And so he succeeded in everything he did. Verse 31. However, when ambassadors arrived from Babylon to ask about the remarkable event that had taken place in the land, God withdrew from Hezekiah in order to test him and to see what was really in his heart. Yenyina so 7 ewo eye 31 nti mesan asisu bi. However, when ambassadors arrived from Babylon to ask about the remarkable event that had taken place in the land, God withdrew from Hezekiah in order to test him and to see what was really in his heart. Hallelujah. Inti we ene the test of God no hapa na ye nyina so sem. Na se ye toa so a verse 32 no say the rest of the event of Hezekiah's reign and his act of devotion are recorded in the visions of the prophet Isaiah, son of Amos, which is included in the books of the kings of Judah and Israel. Hallelujah. In this I will share a verse 32 now. We went to me at 2 Kings, chapter 20. Say Osha, a year Udifo Isaiah. A year in Hudi at the chair, a year or hene. Na Ubisan saw hene. A year before moving Babylon by and then on Bepay. Now watch it in my children say, Omubaba share, and no more I war any other. Na yo Difo, Yamidifo Bizans, and then away. Na asemo kache and say, oh, mede enomano and I say a good year no ma mashe na me year dia tro na Nyankopon atemu ba so o kache and say ene e saade ya wa ye die we ne Nyankopon asem kan kire Nyankopon asotwe be ba so na mbokra no e ma odifo kache and say asotwe na e ba no e be ba wo ma and I say the next generation so e ma wo hene Abraham ke wo senka wo repent and I say wo bu akoma na wo ne odi no magu akwan mu no na ni je if you say ono hu say man apenso dia nya de kra wo say timi ha no. Hallelujah. Nya ya hwesa no ma we ya the test of God to say nya medical kan empempi no ne wo say wo dika ti ase say Nyankopon oye Nyankopon wo ni bibia na empempi no say Nyankopon ensohe eba ya dia e ma otimi gina yie ebi say Abraham so ha na ba no sa no ya wo hia woni ba ho so na wan kasa wo hu nipa a wo ye se wo obi a wo ye dwa wo obi a ma ahomne so a wo hu na se nyamesuru wo mu a wo dane ho ana se wo sesa abrabo na wasan atwe be Nyankopon. Hallelujah. Enti se e ba se wan kasa wo abrabo no se wo ye nipa papa ana se wo ye nipa boni ni ana se tumi ni ba wo nsam ana se ahode bi ba wo nsam na ba ya ahantan se ma Nyankopon wo ni. Hallelujah. Na ya hwe enoma bia esisi ya mebesa minu mienu ya hwe na wo saa kwan we so kan ye se ye Hezekiah no yo hene kese Nyankopon fa na so ye enoma pii na Nyankopon fa na so ye enoma pii no Nyankopon ehwe ahomrase e wo kwan so nko so e de afiri ni ho oniadafo saa pepepe na meso minu mienu Nyankopon wo hwe afiri ho no abra wode ye enoma kese saa safo saa krankran emfa woni di bia bi ode be ma bia no o hwehwe se obebra ho ase e de ama no ebiso nyansafo na me ate ase se abra ya se obra ho ase a Nyankopon o ma so na se o ma ho so a o Nyankopon obra wase. Hallelujah. Na o had the test of God ya abra ya hwe enoma esi wo Hezekiah emre so ya Nyankopon aye na dom na wode ne ye no makase wode ne ko akon emani dinyin anase emani dinkunim na wode no matutu akwan wamma na nya ne hotam na eduru ba bi kra no opese wode ne hoto eye ne hunya so anase no ma Nyankopon adom na ma na ye na wo hwa Nyankopon asotwe eba an so na afezu so obre ne ho ase na Nyankopon esan so restore na ase Nyankopon esan de ne ye bi. Hallelujah. Sa noma we eye noma bia da sitrim etoye wan se edruba bia yetimi krambo ka kire ye ho se o meme de
Nyankopɔn sɛ onim sɛ me nyi obi a me mema me ho so me bra me ho ase ɛyɛ ampa nanso so no ma Nyankopɔn ɛmfa wo nsi gyinabea bi anaasɛ dibire bi waa nkasa wo suban ɛbɛda adi ama waa nkasa w'ani ba wo so a wobɛba w'anum na wakasa nti mepa no na meyɛ sei na mpɛmpi ne wɔsɛ yɛte aseɛ ne sɛ ɛyɛ nipa su ɛyɛ honam mu nsɛm yi anaasɛ mbɔnesu yi sɛ yɛama wo Nyame wɔn kronkron no anni him anaasɛ anni yɛ honam yi so a mpɛmpi ne nom a yɛbɛyɛ no ɛmfa kwan ɛmfa nimonyam hyɛ ɛmma Nyankopɔn ɛde asotwe na ɛbɛbɛ yɛn so ɛde nkuguo na ɛbɛbɛ yɛn so na sɛ yɛhwɛ saa noma wei a noma bi wɔ hɔ a ano ahye mpɛmpi sɛ yɛkɔ ahohiahiam na Nyankopɔn yi firi yɛn so a ɛyɛ a ne yɛpɛ sɛ yɛfa Nyankopɔn ase da anaasɛ Nyankopɔn nimonyam yɛfa di te sɛ nea Hesekia ɔhene yɛɛ no mpɛmpi mmienu saa ne yɛn nso so yɛyɛ na abra a yɛyɛ saa deɛ no so ɛde Nyankopɔn abufuo na ɛba yɛn so ka ho sɛ ɛyɛ ɔhene a na ɔyɛ Judafoɔ hene hu yie sɛ ne Nyankopɔn ne nanam wɔ apam ɛwɔ kwan so na Nyankopɔn ahyɛ David bɔ sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔbɛma n'ahenni atu atwa da ɛsiane sɛ ade kɛseɛ a David ɛyɛ de ma Nyankopɔn sɛ wɔde nneɛma gugu akwan wɔde osuro no ɛde som no sɛ wɔde nneɛma hyehyɛ akwan mu sɛ obɛsi dan ama no na mpodan no koraa yɛama no nsi a ɔtoto nneɛma nyinaa ɛde gu hɔ no ɛma ne nipa a ɔba bɛsɔsi no ɛma ne yɛ biribiara kamakama nti na Nyankopɔn ɛne saa nkurɔfoɔ yi ɛwɔ apam ɛwɔ kwan so oniadɔfoɔ saa bɛmɛpɛ ɛna Nyankopɔn so ɛne wɔ apam so ahu Nyankopɔn ɔfrɛ a wafrɛ no wafrɛ ɛwɔ kwan so apam bi mu na ɔde afrɛ wo hallelujah nti sɛ yɛka sɛ the covenantal relationship a ɛyɛ sɛ Nyankopɔn ɛgyina n'apam so anaasɛ apam a wɔne ɛwɔ na wɔne akɔnɛte hallelujah apam a wɔne nananom wɔ na wɔne akɔnɛte hallelujah na wohwɛ a saa noma wei sɛ yɛte ase a ɛwɔ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛsom bɔ ma yɛn sɛ Nyankopɔn ahyɛ yɛn bɔ sɛ wɔbɛsi n'asafo na ɔne n'asafo ɛmfa wɔne asɔre a wɔm Nyankopɔn ne no wɔ apam ɛfisɛ Nyankopɔn anaasɛ Yesu Kristo so ɛne yɛasi asafo no nti Nyankopɔn apam a ɔne yɛ nananom bi te sɛ Abraham ebi mo te sɛ Isaac, Jacob, Israel, David mo ɛkɔɔ yɛ no nyinaa no ɛsan sɛ yɛde yɛn ho abɛdɔm anaasɛ Nyankopɔn afrɛn ɛnyɛ ne yɛafrɛ no na emu wɔn na afrɛ a ɔkwan so so wɔyi yɛn afiri abusua kɔntɛnkyi bi mu no apam no yɛso so ɔne yɛ wɔ ɔkwan so enti yɛwɔ sɛ saa kwan no ɛne yɛtumi ɛte aseɛ ne yɛnya mu ɛte aseɛ wɔ kwan so anaasɛ yɛnya mu dɔ anaasɛ yɛnya mu animonyam ɛwɔ kwan so na yɛde Nyame ase ne ne nante na abrempo a yɛnam ɔhaw mu na Nyankopɔn ɛyi afiri mu no ɛni kwan sɛ ebia wonya sika bi sɛ wɔyare yɛ wonya sika bi de kɔ hospital na ebia wode w'ani ato sɛ sika no so anaasɛ wode w'ahoɔden ato sɛ sika no so sɛ nka nyɛ sika paa na mia yɛ deɛ a nka mewuiɛ so na Nyankopɔn a obie kwan ma wo hunu sɛ wo ne Nyankopɔn wɔ apam a bibibia a wonam mu bia Nyankopɔn sɛ wo hallelujah ɛyɛ adeɛ a ɔde sɔ wahwɛ anaasɛ ɔde test wo na ɔde asiesie wo na wɔn ahu esu a ɛwɔ mu na wɔyɛ ho adwuma enti saa bra Nyankopɔn na wɔsɔ ɛyɛ ɔhene Hesekia ɛhwɛ no eduru baabi a wɔhu ne nipasɛm a wɔyɛ na wɔsrɛ Nyankopɔn a Nyankopɔn de ne mfonso kyɛ no na wa restore no hallelujah nti mpɛmpi no sɛ wɔhwɛ ɛyɛ verse 25 na afei abra ɔhene ɛho tɔɔ no Nyankopɔn animonyam na wɔyɛ afadi na n'ani baa ho so no ɔbrɛ ne ho ase ɛma Nyankopɔn ɛyɛ ne kɛse Nyankopɔn so de ne yɛ ɛnoma akɛseɛ pii na wɔhwɛ a ɛyɛ verse 31 no ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ ɛbɔ yɛ ho yie anaasɛ ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yie na yɛnhwɛ te sɛ invaders anaasɛ foreigners bi aba yɛ abrabɔ mu foreigner betumi ayɛ biribi biara sɛ wohwɛ wei a hunu yie sɛ saa Babylonfoɔ yi
ye pem ko enim kakra ye be hu ye se sankofo yi so ade a omo be fa ye Israelfo de ko nkwaso mu enti no se no ma pi wo ha ba ya brabo ma anase ba ya akwama enye ne papa mu a nemu no Nyankopon ahwe se ye de ya wura beto no so ensem bia odi agu akwama ma ye ne mra nsem bia waka kire na wo se no pepepe ne edi so nemu mani kwase ye ni pasem na ya mama ya ho so na ye pese ye kire enoma ye soso ye wo enti saa de we na ohene Hezekiah wantimi anye oni adafo ede na meka me na kosi se ye hwa ba bia samre ye wei se ye yare a abesan ye kuom anase yare a aba ebetimi kura abase ebi mu hye ba bia ne ekoso ko madwini ma ne se enti Nyankopon wo he na saa no ma we ekoso anase Nyankopon enti wuhu ye na amu ayi ebetimi aka nyoma pii nanso no medika ma wate ase se wubu ngombo ko wachi a enoma pii wo ho Nyankopon dika ya ma wa ngasa wo do ho to ho so a ka se we ku ade ma ho ade eyimi nyansa hallelujah anamo pii ni afom se Kristofo se asafo se mma ya basa so se ye ne wo na ye so ye ne wo sika ye ne wo sei ye ne wo preachers akese na ye normal akese a ye Nyankopon de adom ye no ye angasa ye fi se ye ahode ne de adu ba bi adu empo abra emu ehye sei a wose yeti ase se Nyankopon enam saa kwan we so wose yeti Nyankopon ase ko kwan so so Nyankopon enam saa kwan we so de kasa kire se ye ni pasu no anase no ma bia ye bia ye won limit emfa ho eni nimdie wo bia ye won limit nenti ye wose nke ye bre ho ase enso me gusu a me hwe enoma ekoso anase enoma esisisisi ya oni adofo menye hu se ye dia homrasie bi ye aduma anase sa test ye pese ye pass because danena Nyankopon bese ye dan ye ho no ye nyanya kado se ye be dan ye ho na wo hwe sa ohini ya eye Nyankopon aka ne tirimu ko a eye asotwe a ebaaye enti mini adofo ne eneda Nyankopon asam ema menu mienu yate ase ne se wo hwe abra eye odifo no ekọ eye ohene ne nchen a wo kan eye 2 Kings 29 okọ ohene ne nchen na abra odi ne je pade ne no ma nyame de adom nyina de che no oji na ten ebise ne na wa ye ne na nso Nyankopon ani wan ni Nyankopon mraso na minu mienu si ye tinyamia samase awo kwan songo so a nyamia sama ofiri tetentene ni akasa akire wo mu ye hwa ase se ye ti ase awo kwan songo so a ayade a ye behu Nyankopon se ni sitie pa nyene nana muntuo no so ebe efe na abre ni aso be hia ye meme de enoma ekoso minimie pa se ekwan bi so no Nyankopon ebu afuye because ye hwa na muntu bi ani Nyankopon atu emre bi atwam a eye normal emfa kwan say yetimi tena Nyankopon na ase na Nyankopon abomoden a de normal gugu akwan wo kire na akwan so yeti na ase nso atua so enoma wa hihya ama ye say yenye sei na beboa ni nyina mpo yeti so atua sa no ma ye nyina eye normal akeka boma ama Nyankopon asotwe egusu a eye kese anase ebo yehu na yehu ni se ye test anase ye ade bi Nyankopon de so ya hwe na nso hwe na ode so ya hwe no o me yehu ye nipasu ani ahoani a yeni ene bra wase ye bra ye ho ase ama Nyankopon no ono na ni munyam ye kese ma ye nti odofo ene da Nyankopon asem wase me mfa mra no se abra ye tu anamo na ne mransem ye mfa enni dwuma nyebekwa kosia ne se dia sotwe ne beba na Nyankopon esanse ni su oyodo na wo hwe se abre na yebesa aba ne nchen esanse woni ye wa pam anase esanse wono na afre ni ntini wa afre se woni gwe ni masinti no se eba ne nchen a aya ade a obesia gie
ɛwɔ kwan enti ɛnɛ anwumre ɔdɔfoɔ ne Nyankopɔn asɛm ɛnam asɛm a ɛsiiɛ mfie pii ɛwɔ ɛyɛ Juda ɛman mu na ɔhene bi te sɛ Hesekia Nyankopɔn de ne di dwuma pii na ne yɛbɛkɔ kɔsi ya ne sɛ na wieyɛ no ɛyɛ ade a wɔtoto paapaa so anaasɛ ɛyɛ ade a ɛbɛyɛ ɔhaw na mfa mpo amfa ma ɔno nko ade bɛyɛ ma nkyirima no ɛwɔ sɛ mmienu nso so saa mmere yɛ a yɛwɔ mu a ɛnɔma bebree adeka bom nipa ankasa yɛnam yɛn nyansa so yɛnam yɛn nimdie so yɛte Nyame so asɛm atua ne yɛayɛ ne yɛayɛpɛ no ɛwɔ sɛ saa mmere yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛdane yɛn ho empae a yɛrebɔ akɔnkyene a yɛreyɛ asɛm a yɛresua Nyame asɛm a yɛreka ɛwɔ sɛ yɛfa ɛwɔ kwan sononko so ne yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase onua mehyɛ wo nkuran na mesan ka akyerɛ sɛ anaasɛ mebisa wo sɛ biribi ɛyɛ Nyame yɔna ana ɛwɔ sɛ ɔtumi yi ma no na nea mebɛka akyerɛ sɛ daabi biribi bia ne wɔyɛ no yɔna ewiase nea ɛwɔ honhom nea ɛwɔ honam nea ɛde ani ho nea yɛmfi ani ho nyinaa Nyame wɔ so tumi nea ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɔbɛyɛ ɛmfa ho ne sɛ ebi a yɛbɛka sɛ yɛbɛhia machines wei anaasɛ nipa bɛtumi ayɛ projections nipa bɛtumi atena se ayɛ analysis sɛ wei nipa sei na ɛbɛwu ɛkɔm sei na ɛbɛba Nyankopɔn biribi bia ne hɔ ɛyɛ no yɔna obɛtumi ayɛ nsɛnkyerɛnne kɛseɛ bi ama obi biara aba ne mu because ade foforɔ biara ni asase ase there is nothing new under the sun ɛnɔma esisi a na nipa hu sɛ ade we di ano ahye Nyankopɔn ɔma ne ho ne so a na wasesa ne ho saa bɛbɛ ne Nyankopɔn yɛ n'adwuma enti onuadafo ne ɛyɛ me hu ane sɛ mpɛmpɛnso edu ya Nyankopɔn ɛne yɛ kasa wɔ mu na ɔmo yɛ hu yɛ limitations ɔmo yɛ hu yɛ mmerɛ yɔ ehu bɔ a abɔ yɛ ne ewu a ɛne nam yɛ so sɛ yɛmfa nane yɛ ho no ɛnso so still na anasɛ nkurɔfoɔ gu so a ɛyɛ nom a wɔpɛ ɔfa ha nom a nipasɛm a dwɛɛ ne ahantan ahobrɛaseɛ nim yɛne yɛnua ne yɛnua kura di bi ahwɛ ne yɛyɛ asafo yɛhwɛ ne yɛyɛ onuadafo abra a yɛpɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn tie yɛn yɛpɛ sɛ yɛyɛ akɔngyene ne Nyankopɔn tie yɛn na ohiri yɛ land anaasɛ ohiri yɛ wounds no ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛ put God first ɛnɔma a ɔde agu akwan mu sɛ ɔpɛ sɛ yɛmfa nyɛ adwuma no yɛnyɛ ne saa bɛbɛɛpɛ enti yɛsɛ yɛhwɛ a nsɛm a meka yɛ yi abra a ɔhene no ɔdane ne ho anaasɛ ɔbrɛ ne ho ase ne Nyankopɔn nante yɛ ne Nyankopɔn yɛ ne kɛseɛ abra a ɔno ankasa yɛ nipasɛm na ofiri sɛ ɔno a ne ɔno no ɛyɛ adeɛ a ɛsɔre tia ɔno a because ɔno Nyankopɔn na ɔso na ɔkron no ɔpɛ sɛ ɔno nante na ɔhyɛ ne munyam no ɔsɔre ɔti ne so atua a ɛnyɛ adeɛ sɛ bɛboa nti ɔdɔfoɔ ɛna anwummerɛ Nyankopɔn sɛ menkasa nkyerɛ wɔ kwan sonko so sɛ nsɛm a ɛkɔ so anaasɛ hu bɔ ɛho yɛnhu ne sɛ yɛ nsɔhwɛ bi na Nyame de abrɛ yɛn na nsɔhwɛ na Nyame de abrɛ yɛnhu esintɔ bi a yɛatɔ wɔ mu sesa yɛn sesa yɛ abrabɔ yɛnhu wɔ mu na yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛne Nyankopɔn ɛnante ɛwɔ kwan sonko so na Nyankopɔn na ɛsan sɛ yɛatwe yɛn ho abɛn no ne yɛtie n'asɛm ne yɛasesa yɛn ho yɛasesa yɛn abrabɔ no ne dɔ na bu so obɛtie yɛn na ɔbɛhyɛ ne ho animuonyam ɛwɔ yɛn abrabɔ mu enti baabi bia yɛtwa ahyia ɛwɔ wiase fa no mu a ɛne da Nyankopɔn asɛm a wɔsɛ memfa mmerɛ no sɛ ɔno onimadeɛ nyinaa nsuban ne nsu sɛ asafo sɛ ankorankora wɔnim ne nyinaa na ɔmaadeɛ bi ɛpem yɛn a yɛni ba yɛn ho so na yɛni ba a yɛba yɛn ho no so ɔpɛ sɛ ɔsan ɛyɛ dɛn ɔne yɛ kɔnɛte Nyankopɔn ɔnyɛ Nyankopɔn a ɔbɛfɔ so biribiara a ɔno ase because wɔn yɛ adeɛ yɛ real power nanso so no ɔma nsɛnkyerɛnne bi si ɛsan ne do nti ɔpɛ sɛ abere ne abere nyinaa ɔne yɛ bɛn ɔhyɛ animuonyam ɛwɔ atiasefoɔ asase yi so mpo ɛwɔ abere mpo kora a wato no nsa afrɛ enti ɔhwɛ sɛ ɔde nneɛma nyinaa egu akwan mu na wɔtenetene yɛ akwan onuadɔfo sɛ ɛnɛ da yi yɛbɛmi yɛn ho kwan na yɛasɔre sɛ Nyankopɔn ma na yɛhu yɛwɔ sɛ yɛ nkurɔfoɔ Nyankopɔn afrɛ yɛn ne yɛbɛbrɛ yɛn ho ase
yɛne Nyankopɔn anante a Nyankopɔn ɔbɛhyɛ ne munyam ɔdɔfoɔ Nyankopɔn enhyira wo Nyankopɔn anya okɛseɛ ɛwɔ abra wo gi Nyankopɔn adi na wohu Nyankopɔn ɛwɔ mmere a ɛwɔ mu so ɛwɔ kwan so na wahyɛ ase sɛ wo bra ho ase ahomaso akɛseɛ ɛne wo sika bi a wode ho to so ɛne noma bi a wode ho to so noma bi a wonya a wode ho to so wo bra ho ase Nyankopɔn na ankasa ɛbɔ mpaeɛ kyerɛ no ɛwɔ yɛ ahobrɛase mu ɛwɔ yɛ nsakraeɛ mu a bɛsɛ nyanawa nti asafo ma Nyankopɔn ma mo twɛhyɛ wiase afo ne nyinaa nsafo nyinaa mo ba bibia mo miɛmfa saa asɛm yi entu ana mo God want to reconnect with us. Let us humble ourselves. Let us take away the pride. Let us not put ourselves or let us not put our strength in these material things. But then if we put our trust in the Lord, if we humble ourselves, if we repent of our sinful ways in this time of test, if we are able to see God's word in this time and then return ourselves, God is going to restore us. This is what the Lord wants to do. He just needs our step, our step of faith, our repentful heart, so that He will reconnect us, He will restore us, He will heal our land. Nyankopɔn nhyira yina Nyankopɔn onye kɛseɛ Nyankopɔn nhyira biem sɛ saa asɛm wei wodi to anamo na wo so wokɔka kyerɛ onua bi ɛwɔ kwan so nkoso adom nti amen onyamtumfo ɛda wase ɛwɔ wasɛm a aba ɛyɛ ampa sɛ wasɛm ɛmma kwa na mmom wasɛm ba bɛyɛ dwumadie nti asoma no onyame wasɛm a wasɛm ma ne mmɛsesa yabrabɔ ma ne nsiesie yakoma nyetu anamo a bɛhyɛ wɔ nyam na abra yɛ twɛn w'anim sɛ ɔbɛyɛ sesa wie mama yɛ na mama yɛ sakrae bi na wasɛ yarawa na wayi hu bu afiri aso na wayi ewu afiri aso no kɔso aboyɛ sɛ ne bɛyɛ a yɛ ne wa yɔnkofa no abɛyɛ wɔ kwan so so kora nye hu anim nyam ma wo han ne ɛntɔ yɛn so yɛde wase ade nti amen. Ago, good people of Ghana, here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap under running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868 or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners.